Okay. Do I need to... Firstly, I'll start by introducing myself. My name's Katrina Halliday and I'm the principal scientist in charge of the diagnostic mycology laboratory in one of our big hospitals in Sydney, Westmead Hospital, where Justin also works. Thì đầu tiên thì cô Katrina giới thiệu ha. Cô là tiến sĩ mà cô làm về cái nấm á, thì cô là phụ trách của phòng nấm ở Đại học Sydney, là nơi mà Justin làm việc á, và có làm với 3 bệnh viện. And the other thing I'll say is I came here in 2019 before COVID and ran a similar workshop in Ho Chi Minh and then Hanoi, and it's been absolutely fantastic to see what a difference it has made to the laboratories here. So I'm quite excited to see the difference in the results from the survey today, which is very different to 4 years ago. Thì mấy năm trước, năm 2019 á, thì cô có tới Việt Nam mình á, làm 2 cái buổi workshop như thế này, một cái là ở thành phố Hồ Chí Minh, một cái là ở Hà Nội á. Thì bây giờ là cô quay lại ha, thì cô thấy là cái kết quả survey nó đã khác biệt lớn ha so với những năm trước. Should we start? So we thought we'd just start by looking at the results from the survey, which we finally got working. Rồi đây là cái kết quả ban đầu. Thì đây là cái câu hỏi á, là những cái phương tiện chẩn đoán nấm nào mà chúng ta thường làm ở phòng xét nghiệm của mình. Okay, I don't know how many people, can we tell how many people actually participated? 27, okay. So 27 people participated and these are the responses that we've generated from those 27, I think. Có 27 cái phản hồi á, thì đây là kết quả của 27. Okay, so pretty much everybody has microscopy available for them, and which is very good because microscopy gives us a really, really good, quick result, which can mean that patients get treatment quite early. Thì có 24 phòng là gần hết luôn á, 24, 27 á, là 24 người tham gia ha. Trả lời là mình có sử dụng kính hiển vi để soi, thì cô nghĩ đây là rất là tốt á, thì đây là cái phương tiện chẩn đoán mà ban đầu mà nó dễ. So the next one across is India Ink. So probably only about a third of people are using India Ink. So India Ink, for those who don't use it, is a very simple test which helps us to presumptively identify Cryptococcus in CSF or in respiratory specimens or even in blood cultures. Very cheap, no special equipment. Actually, in Vietnam, we say the Chinese ink. Chinese ink. Thì mọi người ơi, cái mực tàu á, mọi người mình dịch mực tàu, nhưng mà ta là mực Ấn Độ. Ai biết đâu thì mình xài mực gì thì mình báo mực đó. Thì cô nói. So if it said Chinese ink, would it be more people? Yeah. Thì cô mong là mình có nhiều những cái phòng hoặc là những cái feedback là xài mực Ấn Độ. Lý do là tại vì dù mực tàu hay mực Ấn Độ gì thì làm cũng rất là nhanh ha. Mình soi nhanh nấm trong dịch đạo tủy này, trong đường hô hấp hoặc là trong máu mình đều có thể sử dụng để phát hiện ra nấm được hết ha. Mà có 9 cái phản hồi thôi. Thì đó, thì cô mong những cái nơi khác mình cũng sử dụng mực tàu, mực Ấn Độ gì cũng được để mà soi ha. Yeah. Okay, the next two are the lateral flow assays. So there's, I'll talk to this later on, but there's some very rapid tests that are available to diagnose both Cryptococcus and Aspergillus. Not surprising that not everyone has the Aspergillus, but if you see quite a lot of Cryptococcus in Vietnam, particularly I suppose in your HIV patients, it's a very, very good assay to give you a result and to be able to titer the antigen. Thì về mấy cái tiết mục test nhanh ha, mấy cái vụ mà cái lễ pha đó, thì cô nói là thì cô cũng hiểu được là không có nhiều phòng xét nghiệm mà có cái Aspergillus test nhanh, nhưng mà sao cô thấy ít phòng sử dụng cái test nhanh nấm crypto quá, nó cực kỳ là tốt, cực kỳ là hiệu quả ha. Nhưng mà không biết tại sao mà mình ít quá, thì cũng có trình bày với cô rồi, không có mua được ha, chứ không phải là không muốn mua ha. Yeah. So Cryptococcus neoformans, if you remember from Justin's talk, was on the critical fungal pathogen list, and that test is gold standard for diagnosis of
cryptococcus Thì cái infection. test nhanh LOΗ cho Cryptococcus là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán nấm crypto trong dịch não tủy đó. Yeah. Actually, I need to know we know its benefit, but we cannot We buy can't get it. We need to be able to get it. Yeah. Okay. Maybe in the future. Yes. So Vitec. I don't have Vitec in my hospital, but we used to. But it's a very good test to give you a rapid, or give you a good identification of many of the common yeasts, and to be able to do susceptibility testing. Cô không có cái máy Vitec ở trong phòng xét nghiệm của cô. Hồi xưa cô có ha, nhưng bây giờ mình không có. Nhưng mà cô biết là nó là một cái phương tiện để chẩn đoán nấm hạch men và làm kháng nấm đồ nấm hạch men cũng rất là good. So, if people Malditoff is expensive. If people don't have Malditoff, do they have Vitec? Is kind of what I want to know. Maybe. Because a lot of people have Vitec. Yeah. See? Yeah. Which is great. Thì nếu như mình không có Malditoff để định danh chính xác á, thì mình có Vitec là cũng chấp nhận được á. Thì cô hỏi thì đúng là mình cũng có vài phòng là có Malditoff thôi ha. Còn có một số phòng mình thì đa số là Vitec thì cũng good, cũng có phương tiện để chẩn đoán. And I think the next two, so not surprising, not everyone has Malditoff, but if people can presumably send isolates to the referral hospital for an identification if they need to. Is that how it works? Actually, we don't know what hospital or laboratory will receive the samples for further identifications. Actually, usually in routine practice in Vietnam, we keep it ourselves. We don't have a system to transfer. Right. Only for a personal contact. Okay. So we have referral hospitals in our kind of provinces or states, which means that even if your hospital can't identify it, you send it to a hospital that can, and that helps you with So treatment. is there compensations to transfer the samples? There's that hospital pays the referral hospital. Okay, yeah. Actually, in Vietnam, it's very hard for the provincial hospital to pay. Yeah. The second and two columns, the last columns, 9 and 4. That's what I'm most excited to see, because when I came 4 years ago, no one did susceptibility testing, and now there's quite a few people who are doing both yeast and mold susceptibility testing, which is fantastic. Thì cô nói về cái phòng thăm chiếu á, thì cô nói mỗi bang ở bên Úc á, thì có một cái phòng xét nghiệm thăm chiếu. Thì các bệnh viện á, khi mà phân lập ra những cái chủng vi khuẩn hay là vi nấm mà không có làm kháng sinh đồ, kháng nấm đồ được á, thì gửi cho phòng thăm chiếu. Thế Lan mới hỏi phòng thăm chiếu đó có thu tiền không? Thì cô nói là có, cái bệnh viện mà gửi đi người ta sẽ nộp tiền. Thì đó, thì nói chung mình thì cũng được thôi, mình cũng sẵn sàng nhận tiền, nhưng mà có khi các bệnh viện gửi thì không có sẵn sàng nộp tiền chẳng hạn, tại không có cơ chế chẳng hạn vậy đó. Còn cô nói có cái điểm khác biệt và rất là mừng trong đợt này á, là rất là nhiều phòng xét nghiệm đã làm được kháng nấm đồ mà đợt trước mấy năm trước là không có thấy làm. Okay, so this one's again encouraging people, if they identify a yeast from a sterile site, most of the time they will do susceptibility testing, which is fantastic for epidemiological studies to understand your local resistance data. Thì cô thấy vui á, là phòng xét nghiệm mà mình nghĩ đây là cái con nấm mà có ý nghĩa quan trọng gây bệnh á, thì đều có làm kháng nấm đồ như vậy, thì là một cái dữ liệu rất là tốt của dịch tễ học ha. Okay, for molds, most people identify morphologically, which again is great. It's more difficult to do mold susceptibility testing, but people just give it a go and try, and build in confidence. Hopefully, after tomorrow, we'll have a few more people converted. Về nấm sợi á, thì có nhiều phòng có kính hiển vi để chẩn đoán, nhưng mà rất là ít phòng đã làm kháng nấm đồ. Thế thì hy vọng vào ngày mai mình có cái buổi training á, mọi người sẽ thấy là làm kháng nấm đồ nấm sợi thì nó cũng không có phải là quá khó, mọi người có thể bắt đầu làm. So this is just interesting for me to see what antifungals are available for treatment. So most people have fluconazole, but it's quite different for everything else. Thì về cái thuốc nấm mà có các bệnh viện đó, thì đa số các bệnh viện đều có fluconazole, nhưng mà về những cái thứ thuốc khác á, thì nó rất là có nhiều sự khác biệt giữa các bệnh viện với nhau ha. So caspofungin is the second most common
Yeah, which is it's for aspergillus. yeast. For yeast. Yeast and aspergillus. Yeah. Yeah. Interesting. Actually, because caspofungin gene were introduced in Vietnam earlier, the earliest one in echinocandins introduced in Vietnam. All right. Thank you. Is it going to be or not? Can I use that? The answer won't work. So I'm going to look at. I can't. Does that work? Yes. No, it's okay. Will this work? Yes. You can take. That one? No. Otherwise, I'll just stand there. Okay. All right. So I start with some very, very basic mycology. Firstly, what is a fungus? So it's a eukaryotic organism. It's aerobic, and it's a heterotroph. It lacks chlorophyll, so it needs to get its energy, its carbon from other sources. Thì nói chung đề bài này là về các loại nấm ha. Thực nấm là mình biết là tế bào có nhân ha, hiếu khí và phải sử dụng cái nguồn năng lượng bên ngoài, ví dụ như gluco chẳng hạn để nuôi nó. So Justin's taking photos. Justin đang chụp hình photo. We see you, Justin. Yeah. So we can have unicellular organisms, which we say are yeasts, or multicellular, which we say are molds. But these are not taxonomic names. It's just kind of informal names that we use. Thì cách phân loại thì mình thường chia ra là nấm hạt men và nấm sợi á, thì nấm sợi là đa bào ha, nấm hạt men thì chỉ có một tế bào thôi. They have a rigid cell wall, which is composed of chitin and glucan, and that is important information for drug development. Và mình có vách tế bào cứng ha, được tạo bởi chitin và glucan á, thì dựa vào cái vách tế bào này mình có thể theo dõi cái sự phát triển của nó. They're non-motile and they have the ability to reproduce both sexually and asexually. So historically, fungi had two different names, a sexual name and an asexual name. But since the 2013, there's been one fungus, one name to try and stop the confusion. Thì nấm thì không có di động ha, và nó sinh sản vô tính và lưỡng tính. Hồi xưa mà cái hệ thống phân loại là ví dụ như cũng con nấm này mà hễ mà sinh sản hữu tính thì tên khác, mà vô tính thì tên khác. Nhưng mà sau này ta thấy thôi mệt quá, cuối cùng là người ta thống nhất lại một tên con nấm thôi, còn nó sinh sản kiểu gì thì kệ nó. Hasn't quite stopped the confusion because there's been lots and lots and lots of name changes as well. So there's certain websites which you can look at